Good afternoon. Can you all hear me? Yes? Okay, welcome to this press conference at the Palais des Nations. We are very pleased today to have the group of eminent experts on Yemen who will present you their latest report. This report is being shared publicly as we speak. You should all have this report in your inbox, and it will be published on the website of the GEE. All three members of the GEE on Yemen are here with us today for this press conference here in Geneva. I'm sitting next to Mr. Kamel Jendoubi, the chair of the GEE, as well as Mr. Ardi Mseis, member of the GEE as well. And joining us from Australia is Miss Melissa Park, the other member of the GEE. At the outset, let me explain the scenario for this press conference. Mr. Kamel Jendoubi will provide brief remarks, introductory remarks in Arabic, and then Mr. Mseis will provide the same remarks in English. And after that, we will take your questions. Without further ado, I'm giving the Mr. Jendoubi, you have the floor. Monsieur Jendoubi, vous avez la parole. Merci, Pascal. سيداتي وسادتي، مساء الخير. أشكركم على حضوركم هنا اليوم وعلى اهتمامكم بالوضع الأليم في اليمن. للسنة الرابعة على التوالي نتواجد هنا في جنيف لنطلعكم على آخر النتائج التي توصلنا إليها والتي سنعرضها على المجلس حقوق الإنسان في 14 أيلول سبتمبر. بداية نود أن نعرب عن شكرنا لكل من ساهم في عملنا ودعمه. نحن ممتنون بشكل خاص للضحايا والشهود الذين شاركونا تجاربهم على الرغم من مناخ الخوف السائد. كما نشكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبالأخص موظفي الأمانة المعينين لمساعدة الفريق لإنجاز ولايته، بالإضافة إلى الشركاء الآخرين من هيئات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الغير الحكومية الوطنية والدولية على حد سواء. برزت تحديات واضحة لعمل فريق الخبراء هذا العام، تتعدى القيود التي فرضها سياق جائحة كوفيد-19. ويأسف الفريق أنه على الرغم من أن مجلس حقوق الإنسان قد منح الفريق ولاية واسعة في عام 2020 لم يتم توفير الموارد التي تتناسب مع تلك الولاية، وقد أدى هذا لإجبار فريق الخبراء على تبني تركيز ذي تحليل رجعي لاستكمال تحقيقاته التي تتسم بكونها ذات نطاق تركيز أضيق هذا العام. ومع ذلك وفي ظل المعاناة التي يتعرض لها السكان المدنيون، ما زال الفريق مصمما كما كان دائما على مواصلة عمله للتحقيق والإبلاغ على الانتهاكات والتجاوزات المروعة في اليمن. إن هذا النزاع الذي اندلع في اليمن منذ أكثر من 6 سنوات لم تخف حدته في 2020-2021، وعلى العكس من ذلك فإن القتال على جبهة مأرب على سبيل المثال أثرت بشدة على حياة المدنيين وتسبب في مزيد من النزوح. ومنذ بداية هذا العام أفادت التقارير أن الأعمال القتالية أدت لمقتل أو إصابة أكثر من 1200 مدني وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. أما فيما يتعلق بالجهود المبذولة للاتفاق على وقف كامل للأعمال القتالية وتحقيق سلام دائم وشامل، فهي لم تتجسد على الواقع، ولا يزال السكان المدنيون يدفعون الثمن الأكبر في هذا النزاع مع معاناة متواصلة، وهم يغرقون أكثر في الجوع والفقر. في العام الماضي كان تقريرنا حول جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة. لقد حان الوقت هذا العام لإيجاد حل لهذه الجائحة، سيما عبر المساءلة بشأن الانتهاكات المستمرة وحالة الإفلات من العقاب. هذا يتطلب فعل المزيد من أجل اليمن. لهذا السبب قرر الفريق أن يكون عنوان التقرير أمة منسية، نداء للبشرية لإنهاء معاناة اليمن. الإرادة السياسية فقط على المستويين الوطني والدولي يمكنها إنهاء هذه المعاناة. وهذا العام مجددا لا يزال فريق الخبراء البارزين
له أسباب معقولة الاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع قد ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى حد جرائم حرب. وكما ذكرنا من قبل، ليس هنالك من أطراف بريئة في هذا النزاع. ارتكبت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء التحالف، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطات الأمر الواقع، جميعهم مثل هذه الانتهاكات. إن نطاق الانتهاكات التي ما زلنا نراها تحدث في اليمن مروعة، وتتفاقم جراء توفير الغطاء لإفلات المسؤولين من العقاب، على الرغم من التقارير العلنية التي قدمها فريق الخبراء على مدى عدة سنوات. فإن حقيقة استمرارية الانتهاكات وما يبدو عدم اتخاذ الأطراف خطوات فعالة لمحاسبة المسؤولين، هذا يبين أن الأطراف تعتقد أنها تستطيع التصرف بهذه الطريقة دون التعرض لأي عواقب كبيرة. وفي تقرير هذا العام استعرضنا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تم التحقيق فيها في السنوات الثلاث الماضية، وعرضنا حالات جديدة وهي تلخيص لهذه الانتهاكات، وهي موجودة في تقريرنا بتفاصيلها. تشمل الضربات الجوية التي شنها التحالف دعم للحكومة اليمنية، والتي يبدو أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني. ومنذ عام 2018 حقق فريق الخبراء البارزين في حوالي 30 غارة جوية للتحالف أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين، بما في ذلك 4 هجمات تم التحقيق فيها خلال هذه الولاية. ويكرر فريق الخبراء الأعراب عن قلقه من فشل التحالف في الوفاء بالتزاماته باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة والحذر. تنفيذ هجمات قصف عشوائي بما في ذلك في مناطق مكتظة بالسكان، وقد حقق فريق الخبراء على مدى السنوات الأربعة في أكثر من 15 من الهجمات ذات القصف العشوائي، بما في ذلك 3 هجمات خلال فترة الولاية هذه. وقد تسببت هذه الهجمات في مقتل وجرح مدنيين. يكرر الفريق الأعراب عن قلقهم من أن أطراف النزاع ولا سيما الحوثيين يواصلون شن هجمات عشوائية ويفشلون في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين. عمليات أطراف النزاع التي تعيق العمليات الإنسانية ووصول السكان إلى الغذاء والإمدادات الضرورية والرعاية الصحية، وتشمل الهجمات التي تؤثر على المزارع والمنشآت الإنتاج الغذاء وحصار ميناء الهديدة وإغلاق مطار صنعاء والإجراءات التقييدية المفرطة على عمليات الإغاثة. وعلى مدى السنوات الأربعة الماضية استمر حدوث انتهاكات خطيرة أخرى، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الأفراد، ولا سيما أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون أو يقدمون المساعدة للعدو، أو ينظر إليهم على أنهم منشقون بما فيهم المدافعون على حقوق الإنسان. أيضا حالات النازحين داخليا الذين اضطروا إلى الفرار مرارا، أو الذين تعرضت مخيماتهم للهجوم، أو المهاجرين الذين وقعوا في مرمى النيران القاتلة أو تعرضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، أو الأقليات التي تعيش تحت تهديد الاضطهاد. أيضا الحاق ضرر يتعذر إصلاحه بالأطفال، بما في ذلك من خلال تجنيدهم في قوات أو جماعات مسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية من قبل الأطراف، ومن خلال العمليات العسكرية التي تعرض حياتهم للخطر والحصول على حقوق أخرى كالتعليم على سبيل المثال. أيضا ارتكاب جرائم اغتصاب على نطاق واسع وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك إساءة استخدام النظام العدالة لتعزيز الأدوار التقليدية للجنسين. ويأسف الفريق لعدم وجود بوادر مشجعة في مكافحة الإفلات من العقاب. إن التطورات الضئيلة نسبيا التي شاهدناها هذا العام لم تكن بأي حال من الأحوال ملائمة أو كافية لقمع جائحة الإفلات من العقاب السائدة في اليمن. كما لم يكن هنالك تقدم جوهري فيما يتعلق بتوفير الإنصاف للضحايا. يتوق اليمنيون للعدالة، لكنها ما زالت محرمة عليهم. مجددا يدعو الفريق جميع الأطراف المعنية إلى إظهار الإرادة السياسية لإنهاء النزاع في اليمن ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات،
يجب على أطراف النزاع جميعها لعب الدور الخاص بها لهذه الغاية، وحيث لا تتوفر الإرادة أو الإمكانية لهذه الأطراف يجب على المجتمع الدولي التدخل. على أقل تقدير يجب على الدول الكف عن نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، ويدعو الفريق مجلس الأمن مرة أخرى إلى إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإدراج المزيد من الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ضمن نظام مجلس الأمن للعقوبات. كما يدعم الفريق إنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق للعمل جنبا إلى جنب مع فريق الخبراء البارزين. ونشجع الدول الثالثة على استخدام جميع الأشكال المحتملة للولاية القضائية بما في ذلك الولاية القضائية العالمية. إننا نحث الأطراف والمجتمع الدولي على مضاعفة جهودهم للتأسيس لعملية سياسية ذات مصداقية تهدف إلى تحقيق السلام. ونتمنى كل النجاح المبعوث الخاص الجديد للأمين العام لليمن هانس جروندبرغ في هذا الصدد، فإن أي سلام مستدام يجب أن يبنى على احترام حقوق الإنسان والمساءلة، ويمكن الآن اتخاذ خطوات لتعزيز التأهب للسلام في اليمن، بما في ذلك تعزيز شمولية عملية السلام وتشجيع الالتزام الصريح والقائم على المبادئ بالمساءلة في مفاوضات السلام، واستحداث مساحة للمناقشات حول العدالة الانتقالية والحفاظ عليها، بما في ذلك إعطاء الأولوية للتشاور مع الضحايا وإطلاق مبادرات هادفة لتعزيز قدرات المجتمع الوطني. أرحب وزملائي بجميع أسئلتكم. مع الشكر. Merci, Monsieur Gendoubi. I now give the floor to Mr. Imseis, who will provide the same statement in English. Mr. Imseis, you have the floor. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for being here today and for your interest in the dire situation in Yemen. For the fourth consecutive year, we are here to share with you our latest findings, which we will present to the Human Rights Council on 14 September. First of all, we'd like to thank all of those who have contributed and supported our work. We are particularly grateful to the victims and the witnesses who shared their experiences and their stories with us, notwithstanding the climate of fear they're subjected to. We also thank OHCHR in particular for the Secretariat staff assigned to assist the group in discharging its mandate, as well as other UN partners, member states, and non-governmental organizations, including both international and national. There have been evident challenges for the work of the group of experts during this year, beyond the restrictions necessitated by COVID-19. The group regrets that despite the Human Rights Council having given the group an expanded mandate in 2020, resources commensurate with that mandate were not made available. This compelled the group to adopt a retrospective focus to supplement its more narrowly focused investigations from this year. However, in the face of the suffering of the civilian population, the group remains determined, as ever, to continue its work to investigate and report on the egregious violations and abuses in Yemen. The conflict that has raged in Yemen for more than 6 years has not abated in 2020-2021. On the contrary, fighting on the Maghreb front, for example, has severely affected the lives of civilians and caused further displacement. Since the beginning of the year, hostilities have reportedly killed or injured more than 1,200 civilians, according to OCHA. Efforts to agree on a full cessation of hostilities and to achieve a lasting and inclusive peace are yet to materialize. The civilian population continues to pay the highest price in this conflict with unceasing suffering as they sink deeper into hunger and poverty. Last year, our report was about the pandemic of impunity in a tortured land. This year, it is time to find a cure for this pandemic, namely through accountability for the ongoing violations and impunity. This requires doing much more for Yemen, and this is why the group has decided to title this year's report, "A Nation Abandoned, a Call to Humanity to End Yemen's Suffering." Only political will at both the national and international levels can put an end to this suffering. This year, the group of eminent experts continues to have reasonable grounds to believe that all parties to the conflict have committed serious violations of international human rights and humanitarian law, some of which may amount to war crimes. As we have said before, there are no clean hands in this conflict.
The government of Yemen, the Southern Transitional Council, members of the coalition, in particular Saudi Arabia and the United Arab Emirates, and the de facto authorities have all committed such violations. The range of violations that we continue to see occurring in Yemen is macabre, made worse by the near blanket impunity of those responsible. Despite the public reports of the group of experts over several years, the fact that violations are continuing and the parties do not appear to be taking effective steps to bring those responsible to account shows that the parties believe that they can continue to act this way without any significant consequence. In this year's report, we've reviewed both the human rights and humanitarian law violations investigated in the previous years and presented new cases. These include, first, airstrikes by the coalition in support of the government of Yemen that appear to violate international humanitarian law. Since 2018, the group of eminent experts has investigated some 30 coalition airstrikes that killed and injured civilians, including 4 examined during this mandate. The group reiterates its concern that the coalition is failing to meet its obligations to take all feasible measures to protect civilians and to abide by the principles of distinction, proportionality, and precautions in attack. Second, indiscriminate shelling attacks carried out, including in heavily populated areas. Over the past 4 years, the group investigated more than 15 shelling attacks, including 3 during this mandate. Such attacks have killed and wounded civilians. The group reiterates its concern that parties to the conflict, particularly the Houthis, continue to launch indiscriminate attacks and are now failing to take precautions to protect civilians. Third, acts by parties to the conflict that impede humanitarian operations and the population's access to food, necessary supplies, and healthcare. These include attacks impacting farms and food production facilities, the blockade of Hodeidah port, the closure of Sana'a airport, and the overly restrictive measures on relief operations. Over the past 4 years, other serious violations have continued to occur, and these include the arbitrary detention, enforced disappearance, and torture, including sexual violence against individuals, in particular those seen as opponents or as giving aid to the enemy or viewed as dissidents, including human rights defenders and journalists. They also include cases of internally displaced persons who have had to flee repeatedly or whose camps have been attacked, migrants caught in deadly crossfire or subjected to arbitrary detention and torture, including sexual violence, or minorities living under threat of persecution. They include irreparable harm to children, including through their recruitment into armed forces or groups and their use in hostilities by parties, and through military operations jeopardizing their lives and access to other rights, including their right to education. And they also include widespread commission of rape and other forms of gender-based violence, as well as the abuse of the justice system to reinforce traditional gender roles. The group deplores the lack of encouraging signs in the fight against impunity. The relatively minor developments seen this year have by no means been adequate or sufficient to quell the prevailing pandemic of impunity in Yemen. Nor has there been a substantive progress in relation to the provision of redress for victims. Yemenis yearn for justice, but justice remains denied. The group once again calls upon all relevant stakeholders to demonstrate political will to end the conflict in Yemen and to hold those responsible for violations to account. The parties to the conflict must do all in their part in this regard. But where they're unwilling or unable to do so, the international community must step in. At the very least, states must stop transferring arms to the parties to the conflict. The group once again calls upon the Security Council to refer the situation in Yemen to the International Criminal Court and to list further individuals responsible for violations under its sanctions regime. The group also supports the creation of an international criminal justice investigation mechanism to operate alongside the group of experts. Third states are encouraged to use all potential forms of jurisdiction, including universal jurisdiction. We urge the parties and the international community to redouble their efforts towards the establishment of a credible political process
aimed at achieving peace, and wish every success to the new special envoy of the Secretary General for Yemen, Hans Grunberg, in this regard. Any sustainable peace will need to be built upon respect for human rights and accountability. Steps can be taken now to enhance Yemen's peace preparedness, including enhancing the inclusivity of the peace process, encouraging an explicit principled commitment to accountability in peace negotiations, creating and preserving the space for discussions of transitional justice, including prioritizing consultations with victims, and finally, instituting targeted initiatives to strengthen the capacity of Yemeni civil society. My colleagues and I welcome your comments and questions. Thank you. Thank you, Mr. Imseis. Before I give the floor to questions, I just would like to remind you all that this report is now public and that it will be presented to the 48th session of the Human Rights Council on Tuesday, September 14. So we'll now take your questions, and I would be very grateful if you could ask them in either in English or in French, the two working languages of the UN Secretariat. Thank you. You could raise your hand on Zoom. Yes, Laurent Siro. Oui, merci Laurent Siro pour l'agence de presse suisse. Une question pour Monsieur Genjoubi. Hier, des dizaines d'ONG ont publié une déclaration commune pour appeler au lancement de ce mécanisme additionnel pour préserver des preuves que vous demandez déjà depuis plusieurs rapports. De votre côté, comment vous sentez les États membres? Est-ce que vous avez pu observer une progression de l'appétit pour un tel mécanisme auprès des États membres, ou est-ce que ça reste encore très compliqué? Est-ce que ce scénario semble impossible? Merci. Merci, M. Siro, pour la question. Je vais répondre donc en français. La question concerne donc la déclaration qui a été faite hier par plus d'une soixantaine d'organisations non gouvernementales dans lesquelles ils ont inclus une demande relative au triple IM. Et la question est de savoir comment donc on sent les États membres. Est-ce qu'ils sont disposés ou dans quelle mesure ils seront disposés à pouvoir mettre en œuvre ce mécanisme. De toutes les façons, comme vous l'avez rappelé, nous avons déjà inclus le triple IM dans les 5 recommandations que nous avons faites l'année dernière. Mon collègue Hardy peut répondre plus en détail sur ces questions-là. Et nous insistons sur le fait que ce triple IM doit être indépendant et doit exister en quelque sorte avec le groupe GE. Nous encourageons évidemment, nous avons dans nos rencontres insisté auprès des États membres pour qu'ils puissent mettre en œuvre les 5 recommandations, et en particulier cette recommandation de triple IM qui peut être utile et nécessaire pour traiter en tout cas des cas individuels relatifs à des crimes potentiels qui auraient été commis selon le droit international humanitaire ou le droit international des droits de l'homme. Donc, nous encourageons très vivement les États à aller dans ce sens, et nous estimons que c'est un des mécanismes possibles qu'il faudrait mettre en place au plus vite, mais en insistant qu'il soit vraiment indépendant pour l'instant. Merci. Merci. Lisa Schlein from VOA. Okay, I think I'm unmuted. Yes, thank you for taking my question. I have a couple of questions here. I'd like to know what you're doing with your findings. Are you compiling the evidence, the names of people that you believe are guilty of war crimes? Are you compiling this information for future prosecutions?
And what is the repository for this information? Does it go to the High Commissioner for Human Rights, to the Security Council? Where? And then I have a second question. In your report, you are quite critical of the lack of political will by the international community to do anything about this conflict, which now has gone on for 7 years, quite unacceptable. How do you explain this international indifference to what is happening in Yemen? And is there any way to change this rather awful attitude? Thank you. Thank you. Mr. Imseis, if you would like to respond first. Thank you very much for that question. As you know, the mandate of the GEE, at least since last year, we were given an increased mandate to collect, preserve, and analyze information that we received over the course of our whole mandate. This information is being compiled by us based on the investigations we've undertaken during the course of our whole mandate. We are not a criminal body that assesses whether or not criminal violations of international criminal law have indeed taken place, although based on the evidence that we have before us, we've expressed at certain points in time cause for concern, reasonable grounds to believe, as we state, that war crimes may in fact be perpetrated in Yemen by all parties to the conflict. This information may be used in the future by an international or a national court whose existence is as yet unknown. For the meantime, this information is being compiled by the group of experts. Each year as well, we have submitted to the High Commissioner for Human Rights a confidential list of actors who we believe are responsible for violations and abuses. That remains with her and it remains confidential. Thank you. Monsieur Gendoubi, vous voulez réagir à la question? Bon, je ne sais pas si le journaliste comprend le français ou non, pour peu que... Si, peut-être. Non, mais le manque, je vais réagir en réalité, on n'a pas une explication des manques de volonté politique. On le constate. On le constate quand on voit que des pays tiers continuent à armer les acteurs du conflit. Et nous le savons pertinemment que la poursuite des ventes d'armes aux acteurs du conflit contribue à prolonger le conflit et à ne pas le faire cesser. On le constate aussi quand le Yémen n'est pas traité au top de l'agenda international, peut-être grâce à cause du poids d'un certain nombre de pays au niveau régional ou au niveau international. On le constate aussi quand on voit que les appels incessants des Yéménites, que ce soit par la voie officielle ou par la voie des organisations non gouvernementales ou des organisations yéménites, n'ont pas été entendus. On le constate enfin quand on voit que l'aide humanitaire souffre du manque de financement et dont on sait pertinemment que si ces financements ne sont pas réunis à la hauteur qui est réclamée par les organisations humanitaires dépendantes des Nations Unies, dont on sait que la catastrophe de la faim est imminente. Donc nous faisons le constat de manque de volonté et c'est la raison pour laquelle nous disons si on veut faire changer les choses, et on peut changer les choses, les États membres, la communauté internationale peut changer les choses, à commencer d'ailleurs par fournir une aide humanitaire conséquente pour faire face aux risques de famine et d'autres catastrophes humanitaires, eh bien, il faut que cette volonté politique s'exprime à plusieurs niveaux. Au niveau national, nous l'espérons bien, que cette volonté s'exprime auprès des acteurs nationaux, car après tout, les Yéménites, c'est leur pays, ils doivent être responsables, ils doivent aussi comprendre que sans leurs accords, sans qu'ils ne cessent pas, sans qu'ils ne décident pas de cesser le conflit, eh bien, le conflit risque de s'éterniser. Et surtout, les civils risquent de souffrir encore davantage en condamnant pratiquement une génération qui devient une génération
de la guerre. And I think Melissa Park would like to respond to the question as well. You have the floor. Thank you very much. In addition to the comments from my colleagues, I just wanted to add that in view of the enormous suffering of the Yemeni people, we believe that the situation in Yemen should be at the top of the international agenda, not just at the Human Rights Council, but also at the UN Security Council. It is very much a peace and security issue. Human rights violations are key drivers of conflict. And if you look at key issues on the Security Council agenda, including the situation of women and children in armed conflict, it makes sense that this matter is taken up at that level. We're seeing with children, a generation of children caused irreparable harm, forced to be child soldiers, denied their fundamental rights to food and education, to healthcare, to live free from eternal violence and fear. We see with women, the second worst place in the world to be a woman is in Yemen, according to the World Economic Forum's Global Gender Gap Report this year. Yemen was already patriarchal before the war, but the situation for women has only become worse with the conflict and the associated displacement, extreme poverty, and indiscriminate violence. Most of Yemen's 4 million internally displaced persons are women and children. 21% of many households are led by girls under the age of 18. It is time for the international community to accept its responsibility to step up and to implement the recommendations that we have been setting out for years now. Thank you. Thank you, Ms. Park. And we'll take a question from Barbara Bibo. Barbara, you have the floor. Thank you. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Thanks. I have 3 questions. The first one is, did you try to obtain access to Yemen despite the pandemic? And were you allowed, or what were the obstacles that you met if you tried to obtain access? And my second question is, do you name the names of the countries that should stop selling arms to the coalition in your report? And I apologize because I didn't receive the embargoed copy, so I didn't have a chance to go through it before the press conference. And the third question is, if you avail any estimate of the number of people and children who may have died of hunger since the beginning of this conflict, because of the blockade of the port of Reda, or the obstacles posed to the humanitarian aid, or because of the diversion of humanitarian assistance by all the forces involved in the conflict. Thank you. Thank you. Maybe Mr. Mseis would like to respond first, and then Ms. Park. Thank you, Ms. Bibo. On access to Yemen, unfortunately, despite our repeated requests, we've not been given access to Yemen in this past year. Notwithstanding that fact, we were still able to dispense with our mandate, subject to the resource limitations that we had, to do things via modern means of telecommunications. We urge all parties to the conflict to provide the group of eminent experts with access to Yemen and other relevant areas so that it may, in a fulsome way, discharge its mandate. As for naming countries who are providing arms to the parties to the conflict, in our report, yes, again, we do provide a non-exhaustive list of countries that includes Canada, France, Iran, the United Kingdom, and the United States. Again, I underscore that this is a non-exhaustive list. Our basic position here, again, we reiterate, is that all arms transfers to the parties to the conflict must stop. The war must stop, and the only way you can do that, or one of the
principal ways you can do that is to cease providing the parties to the conflict with arms. As for the numbers of children and civilians who've died as a result of hunger, I don't have that to hand. But what I can say is very clearly the group is very seriously concerned about food insecurity in Yemen, and also very seriously concerned with the fact that the acts of the parties to the conflict seem to display a reckless disregard for their impact on the civilian population's access to food. And so we make that very clear in our report. Thank you. Thank you. Ms. Park, would you like to add something to Mr. Imsei's response? Thank you. It's worth highlighting that 3/4 of Yemen's population is dependent upon humanitarian aid just to survive. That is more than 20 million people, of whom some 5 million are on the brink of famine. So this is not only the world's largest humanitarian crisis. It is the world's largest humanitarian crisis by a long way. And it's an entirely man-made crisis, caused by actions to the parties to the conflict, to restrict the supply of food, medicine and fuel, to attack hospitals and food production facilities and water infrastructure. And this is why we are calling on the international community, in the face of the evident lack of political will for peace by the parties to the conflict, who have shown during 7 years of war zero regard for international law or for the rights and dignity of civilians in Yemen. So it is time that the international community assumes its responsibility towards the long-suffering people of Yemen. Thank you. Mr. Gendoubi. Je ne sais pas if Mr. Barbara learn French, but okay. C'est par rapport à la question du nombre des victimes. Évidemment, notre mandat n'est pas explicite sur ce plan, mais nous comptabilisons en particulier les victimes quand on analyse les allégations ou les faits, comme par exemple celui de l'incident du lieu de détention qui est à Sanaa le 7 mars 2021, où nous avons comptabilisé 46 morts qui sont des migrants, au moins, en plus d'un nombre aussi de blessés qui est autour de 202. Et nous avons d'ailleurs demandé des explications précises auprès des autorités hautes. Mais il est très difficile de donner des chiffres concernant les victimes. Mais plusieurs sources peuvent donner un ordre de grandeur de nombre de victimes. Si je cite par exemple le Bureau des Nations Unies de coordination des affaires humanitaires, il estime à 233 000 personnes le nombre de victimes, dont 131 000 qui sont morts à cause du manque d'alimentation, de nourriture, des services médicaux et de l'infrastructure. Je dis bien 233 000. Et les victimes directes des affrontements militaires directs sont évaluées à plusieurs dizaines de milliers de victimes. Et en particulier, on peut donner un chiffre exact de 3 153 morts d'enfants morts, et outre 5 660 enfants dont on a constaté le décès les 5 dernières années, et puis quelques centaines, plus de 1500 enfants qui sont blessés, etc. Donc ce sont des chiffres qui donnent d'ordre de grandeur. Ce n'est pas dans notre mandat, mais en même temps, ça donne à voir le caractère dramatique dans lequel se trouve le Yémen depuis des années. Merci, Monsieur Gendoubi. Do we have other questions? Yes, sir. Moussa Assi, Al-Mayadeen TV. Ma question, d'abord, est-ce que vous avez pu visiter des endroits au Yémen ou pas du tout? Et où, si vous avez pu?
La deuxième question concernant, vous venez de parler des enfants qui sont morts au Yémen, et dans votre rapport aussi, vous dites que des raids aériens ont visé dans certains endroits des enfants aussi au Yémen, donc durant cette année-là. Est-ce que cet événement, ces annonces-là vont dans le même sens de la déclaration, bien la décision des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies, l'année passée en 2020 et cette année aussi en 2021, de retirer l'Arabie saoudite et la coalition arabe de la liste noire de violations contre les enfants? Merci. Merci pour la question. S'agissant de l'accès au Yémen, mon collègue et mes collègues ont rappelé que nous avons entamé des démarches comme nous l'avons fait depuis les 4 dernières années, des démarches auprès des autorités yéménites reconnues internationalement, auprès des membres de la coalition, à savoir l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte aussi, et que nous n'avons pas reçu jusqu'à aujourd'hui une autorisation ou un accord pour qu'on puisse accéder au Yémen. Le seul acteur du conflit qui a répondu favorablement à notre demande, ce sont les Houthis, qui ont exprimé depuis l'année dernière leur disposition à nous recevoir, à nous accueillir à Sanaa. Sauf que nous ne pouvons pas aller à Sanaa si nous ne sommes pas autorisés à accéder au territoire yéménite, donc s'il n'y a pas l'accord, l'autorisation des autorités yéménites et la coalition. Nous ne désespérons pas. Cela ne nous a pas empêchés à faire le rapport. Nous nous sommes appuyés sur une méthodologie affirmée plutôt ici au commissariat, et nous ne sommes pas le seul groupe d'enquête qui travaille en dehors des territoires nationaux. Nous avons donc appliqué les méthodes les plus adaptées à ce type de situation. S'agissant des enfants, je dois dire, nous l'avons déjà signalé, nous regrettons, nous exprimons le regret le plus profond que nous n'avons pas pu, pendant le dernier mandat, avoir une personne chargée d'investiguer les violations faites aux enfants. Nous l'avons prévu, nous, en tant que groupe d'experts, mais ce poste-là a été supprimé. Nous avons réclamé le rétablissement du poste pour qu'on puisse faire notre travail de la manière la plus scientifique, la plus objective et la plus conforme aux méthodes et aux approches en vigueur pour les commissions d'enquête comme celle comme celle de la nôtre. De la même manière, nous avons aussi exprimé notre regret dans le rapport vis-à-vis du rapport annuel du Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies de ne pas voir apparaître les acteurs du conflit au Yémen. Il n'y a pas que la coalition, il n'y a pas que les autorités yéménites, il y a aussi du Houthi, ne pas le voir figurer dans le rapport annuel. Car s'il y a un pays au monde, dans le monde aujourd'hui, où l'enfance et les enfants sont réellement en danger, ils courent un danger imminent et encore à plus court et moyen terme, c'est bien le Yémen. C'est bien le Yémen où des millions d'enfants ne suivent pas des cours, ne sont pas à l'école, où ils ont que très partiellement à l'école. C'est au Yémen où les enfants, beaucoup d'enfants, sont utilisés comme chair à canon ou que sont embrigadés par les milices ou dans les conflits militaires. C'est bien au Yémen où les enfants manquent d'alimentation, manquent de sous-nutrition, souffrent de maladies, avec notamment les femmes, etc. Donc, nous espérons que pour le mandat prochain, si le Conseil des droits de l'homme renouvelle le mandat, et nous espérons qu'il soit ainsi, que la question de l'enfant et la question du genre soient vraiment la priorité de notre mission pour l'année ou les années à venir. Juste pour clarifier une chose, c'est que le dernier rapport du secrétaire général du juin passé, les Houthis, ils sont parus dans... Oui. Mais je le cite, donc, pas les autres. Que les Houthis. Non, parce que vous avez dit, il n'y a pas que l'Arabie saoudite ou la coalition, il y a aussi les Houthis. Les Houthis sont parus, mais les autres pas.
Do we have any other questions from our virtual participants? Okay, and I don't see any hand raised. Before closing this press conference, I just would like to remind you that the opening statement delivered by Mr. Gendoubi and Mr. Mseis will be sent to you in English, French, and Arabic. La déclaration préliminaire de M. Gendoubi et de M. Mseis vous seront envoyées par email en arabe, en français et en anglais. Thank you very much, and a particular thanks to our group of experts, Ms. Melissa Park, joining us from Australia, Monsieur Gendoubi, and Mr. Mseis here in Geneva. As I said earlier, the report will be presented to the 48th session of the Human Rights Council this coming Tuesday, September 14. Thank you. Enjoy the rest of the day, and we'll be in touch. Thanks.